Yeah, so let us quickly recap. So what was the thing that we have discussed in the last class? We have discussed ideal solutions and non-ideal solutions, so, right? So ideal solution means what? What are ideal solutions? Which follow, solutions which follow Raoult's law over entire range of concentration. That is important part. Okay, and which do not follow are called as ideal solutions. What type of interactions do you talk about here? Solute-solute and solvent-solvent interaction is similar to the solute-solvent interaction. Delta H mixing is 0, delta V mixing is 0. No dissociation, association takes place. So, this is an idealistic situation. Okay? And examples are benzene, toluene, hexane, heptane, ethyl bromide, ethyl iodide. Do you see this familiarity between these two molecules that are there? Benzene, toluene, yeah. किती familiar आसा दोगांच्या मदीं किंवा hexane, heptane किती familiar आसा? You see that they are similar type of molecule, polar polar किंवा non polar non polar. ओके, त्यांची जी नेचर आसा त्या मॉलिक्युल्सांची ती सामकी सिमिलर आसा आनी ते आशिल्ल्या कारणान ते आयडियल सोल्युशन म्हणून एक्ट करतात. इज दॅट क्लियर? सो आयडेंटिफाय कर जर म्हटलें जाल्यार वॉट आर यू गोइंग टू लूक आउट फॉर? Okay, if you are given set of solutions and you are asked to identify which among the following are ideal solutions, then you are going to look out for their molecular mass, okay, which is going to be almost very close to each other, and the type of solution will be of the same type, polar polar किंवा non polar आसले दोन्ही non polar आसतले. Okay, if this conditions are satisfied, then they are going to be acting as ideal solutions. Anyways, you have to remember all the examples that are put up here, but still you have to know what are the conditions that are applicable to identify whether a given solution is ideal or not. Is that clear to everybody? Yeah. Then we have seen non-ideal solution. Non-ideal means which do not, solutions which do not obey Raoult's law. Raoult's law कितें by the way? कितें Raoult's law? Raoult's law obey, do not obey खबर आसा. कितें तें Raoult's law तें खबर ना. कितें Raoult's law? Partial pressure is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. Okay, एक सोल्युशनान भितर पर्टिक्युलर कंपोनेंटाचो मोल फ्रॅक्शन जितलो चड आसतलो तितले ताजे पार्शल प्रेशर, वेपर प्रेशर चड आसतलें. कमी कंपोनेंट आसा जाल्यार मोल फ्रॅक्शन कमी आसता जाल्यार ताजें वेपर प्रेशरूय कमी आसतलें. ओके, सो दे आर बोथ प्रोपोर्शनल आनी प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट हांगा कितें राउल्ट्स लॉच्या केसीन प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट कितें कितें पी नॉट कितें तें पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर कंपोनंट. ओके, म्हणल्यार मिक्सचर घेवंक ना, प्युअर कंपोनंट तोच जर घेतला तेन्ना वेपर प्रेशर कितलें आसता, दॅट इज पी नॉट. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? मिक्सचरान भितर ताका पी ए किंवा पी बी म्हणटात आमी. जेन्ना प्लेन घेतात आमी एकूच कंपोनंट, ओके, प्युअर कंपोनंट, तेन्ना पी नॉट, पी ए नॉट किंवा पी बी नॉट जातलें. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, आनी one thing that I just forgot to mention is this is for Raoult's law. Okay, Raoult's law says the vapor pressure, okay, of any component, let's say a component, okay, vapor pressure of any component is PA naught and this is XA, mole fraction of that component in the solution. If I am using, let us say, I have a solution of a gas in liquid, okay, gas in liquid, then in that case this vapor pressure, what do you have from Henry's law? Henry's law कितें म्हणटा आमकां? याद आसा Henry's law? Just recollect what is Henry's law? कितें म्हणटालो Henry's law? Pressure, partial pressure is mole fraction of the
partial pressure over there also is directly proportional to the mole fraction of the gas. Are yes or no? दोन्ही केसीन partial pressure was proportional to mole fraction, but जर gas असा आमचे solute जाल्यार it is going to be proportional to the mole fraction of the gaseous solute. Is that clear? And if you take that into account, हांगा Henry's law च्या केसीन आमचे constant कितें आशिल्लें? कितें constant आशिल्लें? KH. What was the constant? KH was the constant. Okay, and therefore I can say this is my Roult's law and this is my Henry's law. Okay, so for a gaseous solute, dissolved in liquid solvent, Henry's law becomes a special case of Roult's law. Is that clear? फक्त difference खंय येता आमचे हे constant जे आसा ते differ जाता. Okay, so Henry's law becomes a special case of Roult's law. Is that clear to everybody? केन्ना जेन्ना gaseous solute आमचे liquid solventan mix केल्ले आसतले तेन्ना. Is that clear to everybody? So there is a topic there that I had just forgotten and you also did not remind me. Just have a look at that. Roult's law is a special case of Henry's law. Okay, you can have a look at that. Roult's law is a special case of Henry's law. Same thing is mentioned, whatever I have said just now. Is that clear to everybody? Yeah. Now, non-ideal solutions. What are the non-ideal solutions? It does not obey Roult's law over the entire concentration range. Delta H mixing is not equal to 0, delta V not equal to 0. Okay, what is the non-ideal solution? What are the two types? One is non-ideal solution showing positive deviation from Roult's law and the other one is negative deviation from Roult's law. Positive deviation चे केसीन कसले compound आसतले, कसले solution आसतले, interaction कसले, केन्ना positive deviation म्हणल्यार कितें, vapor pressure कितें आसपाक जाय, कमी जावपाक जाय काय वाडपाक जाय, सोल्युशनाचो वेपर प्रेशर कितें जावपाक जाय, कमी जावपाक जाय काय वाडपाक जाय, वाडपा खातीर इंटरेक्शन कसलें आसपाक जाय, वीक आसपाक जाय काय स्ट्रॉंग आसपाक जाय. सिंपल इतलेंच याद दवरपाचें. यू विल नेवर फॉरगेट वॉट इज नॉन आयडियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन. कितें तें सोल्यूट सॉल्वंट इंटरेक्शन हैज टू बी weaker than the solute or solvent interaction. Is that clear? If that is happening, vapors जी तयार जातली चड तयार जातली, pressure जे आसतले चड आसतले, so it will show positive deviation from Roult's law. Is that clear to everybody? याद जालें सगळ्यांक? Yes. So here A-B interaction, positive deviation. A-B interaction is stronger or weaker? Stronger or weaker? It is weaker. What is it? Stronger or weaker? When will you have positive deviation? When it is weaker. Is that clear? Then delta H mixing is what in this case? Delta H mixing is positive, delta V mixing is positive and delta S is also positive in this case. Okay? Examples याद दवरपाचे. Examples किती आमचे? Ethanol in cyclohexane. Okay? Negative deviation from Roult's law. AB interaction, solute-solvent interaction is stronger than the solute-solute or solvent-solvent interaction. Is that clear? Yeah? याद जालें? हातून भितर कितें जाता? बॉन्ड फॉर्म जाता काय बॉन्ड तुट्टा? हातून भितर बॉन्ड फॉर्म जाता मिक्स करतकीर काय तुट्टा बॉन्ड? हातून भितर बॉन्ड कितें जाता? तुट्टा. ओके? बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस. हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक जाताले आनी नेगेटिव्ह डिविएशनान कितें जाता? बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस. सो हांगा एसोसिएशन जाता मॉलिक्युल्सांचे आनी हांगा डिसोसिएशन जाता मॉलिक्युल्सांचे. इज दॅट क्लियर टू एवरीबॉडी? पॉजिटिव्ह नेगेटिव्ह डिविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ कळ्ळें सगळ्यांक? या नाव लेट अस टेक सम क्वेश्चन्स. एक क्वेश्चन केल्लें न्ही आमी? या ट्राय दिस.
Yes, what is the answer, guys? कितले मेळटा आन्सर? You have some answer? You have some answer? Simple one. A similar question I have done already in the last class. Yeah, you just have to do this. Almost exactly the same question it is. Okay, I'll give you a hint, you try to solve. A mixture of ethyl alcohol and propyl alcohol. Okay. Ethyl alcohol I'll denote by EA and propyl alcohol I'll denote by PA. Okay, या दोघांचे मिक्सचर तयार केला. Okay, has vapor pressure 290 mm of Hg at 300 Kelvin. Okay, so दोघांचे हे जे vapor pressure असा P total, that is how much? 290 mm of Hg. Okay, मागीर कितें म्हटलां, the vapor pressure of propyl alcohol is 200. Okay, vapor pressure of propyl alcohol is 200 mm of Hg. That means pure propyl alcohol जर घेता आमी कितले आसा 200 mm of Hg. Okay, are you understanding people? If the mole fraction of ethyl alcohol, solution भितर ethyl alcoholaचे mole fraction XEA, ethyl alcohol is 0.6. Okay, its vapor pressure म्हणजे its कोण ethyl alcohol ताजे vapor pressure कितले आसतले at the same temperature will be how much, that is asked to you. Okay, so किती विचारला आमकां P naught EA हे कितले आसतले ते विचारला. Is that clear? कळ्ळें? पळयात. Have a look here everybody again. Anybody has got the answer? Any answer? A is the correct answer. Anyone else this side? No. Okay, just have a look here. See, आमच्याकडे सोल्युशन दिला, एक इथाइल अल्कोहोल आणि दुसरो प्रोपाइल अल्कोहोलाचो. दोन्ही मिक्स करतगी मिक्सचराचे जे वेपर प्रेशर आसा ते कितले 290 mm of Hg. Okay, this is the vapor pressure, total vapor pressure of the mixture solution. Okay, the vapor pressure of propyl alcohol is 200 mm. हे आमकां सांगला. हे प्रोपाइल अल्कोहोलाचे वेपर प्रेशर म्हणल्यार जर प्युअर प्रोपाइल अल्कोहोल घेता तुम्ही जाल्यार कितले ताजे 200 आणि प्युअर सबस्टन्स जेन्ना आसता आमी कितें घालता वयर नॉट घालता. इज दॅट क्लियर? मागीर कितें म्हटलां, इफ द मोल फ्रॅक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहोल म्हणल्यार ह्या सोल्युशनान भितर ह्या इथाइल अल्कोहोलाचे मोल फ्रॅक्शन कितलें आसा 0.6 आसा जाल्यार हे इथाइल अल्कोहोलाचे वेपर प्रेशर कितलें आसतलें सेम टेम्परेचराचेर हें विचारलां आमकां. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? प्रोपाइल अल्कोहोलाचे वेपर प्रेशर आमकां दिला, इथाइल अल्कोहोलाचे आमकां विचारला आनी मोल फ्रॅक्शन दिला इथाइल अल्कोहोलाचे आमकां. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? अरे कळ्ळें काय ना? येस. आतां कशें करतले आमी? हाव विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सिंपल. हांगा आमकां मोल फ्रॅक्शन दिला ते कोणाचे ते इथाइल अल्कोहोलाचे. सो एकट्याचे जर आमकां मोल फ्रॅक्शन दिला, ओके, बिफोर दॅट
by Raoult's law, आमकां इक्वेशन खबर आसा. राउल्ट्स लॉ इक्वेशन कितें? पी टोटल कितें? पी दोन मिक्सचर आसा न्ही, हांगा आमकां नांव खबर आसा. सो एक प्रोपायल अल्कोहॉल आनी दुसरो कोण? इथायल अल्कोहॉल. करेक्ट? किंवा तुमकां जाय जाल्यार ए बी बरयात. ओके, डजंट मॅटर. प्रोपायल अल्कोहॉलाक सिम्बॉल चेंज करपाक चेंज करात. ए म्हणात, इथायल अल्कोहॉलाक बी म्हणात. ओके, डजंट मॅटर. सो हें कितें जातलें? पी टोटल फॉर्म्युला कितें? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. ओके, इज दॅट क्लियर? सो पी नॉट ए प्रोपायल अल्कोहॉल आमकां खबर आसा, हाका ए म्हणया आमी. ओके, हें कितें? 200 that is given to you. Now XA, mole fraction of propyl alcohol, is it given to you? No. Mole fraction of what is given to you? Ethyl alcohol is given to you. So mole fraction of propyl alcohol, can you calculate? How? तुमको खबर आसा XA plus XB is equal to 1. So हाका हें कितें? XB. हें कितें आमचें? XB. So XA आमी हांगच्यान कॅल्क्युलेट करपाक शकता. XA plus XB कितलें? 0.6. 0.6 is equal to 1. So XA from here will be 1 minus 0.6. That is how much? 0.4. Is that clear? So this will be into 0.4 plus हें इथायल अल्कोहॉलाचें वेपर प्रेशर कितलें तें विचारलां आमकां. सो दॅट आय डोंट नो, दॅट आय नीड टू कॅल्क्युलेट. आनी एक्स बी आमकां खबर आसा, दॅट्स हाव मच? 0.6. दॅट्स इट. पी टोटल कितलें दिलां आमकां? हें कितलें? 290 दिलां. ओके, दॅट इज गिवन टू यू वॉज 290. जस्ट इवॅल्युएट दिस, यू गेट द आन्सर. ओके, चेक करात कितलें मेळटा तें. सो पी बी नॉट into 0.6 will be this 200 into 0.4 कितले जाता रे? 4 by 10. ओके, सो हें कितें जातलें? 800 जातलें? नो, 80 न्ही? करेक्ट? 4 by 10, 200 4s are, that is 800. 800 by 10 is 80. 80, okay, minus हें कितें? No, this will go that side, no? 290 minus 80. 290 minus 80. So this will become 210. PB naught. So this will become, this is 6 by 10. So multiply by 10 by 6 it will become. So answer is 350. Clear? Option A is the correct option. हे 0.6 जे आसा ताका हांवें 6 by 10 केलें. 10 तेवटेन गेलो. ओके, 6 सकयल येतलो. इज दॅट क्लियर? केन्नाच डेसिमल्सान दवरनाका. कन्वर्ट करात इमिडिएटली फ्रॅक्शन्सान. इजी जातलें. Is it done, everyone? Solved? Okay, do the next one. Try this.
don't go by the variables, it is the same question. What is the answer? Abhinav, what is the answer? Huh? 1? No, 1 is wrong. Tejas? Kitle? 4? 4 is also wrong. 2 is also wrong. Then every answer you have told and all are wrong, so that means 3 is correct. Okay, now check. Have a look here. Two liquids A and B form an ideal solution. Okay, at 300 Kelvin the vapor pressure of the solution of 1 mole of A and x mole of B is 550. Okay, दोन लिक्विड्स A आणि B मिक्स केल्या आयडियल सोल्यूशन तयार करपा खातीर 300 केल्विन टेम्परेचराचेर वेपर प्रेशर कितले दिला 1 मोल ऑफ A जर घेता आमी x मोल ऑफ B जर घेता. ओके, सो P टोटल फॉर्म्युला सिंपल P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B. ओके, सो x 1 मोल ऑफ A घेतला आमी. ओके, म्हळ्यार एन ए कितले आमचे 1 मोल, राइट. एन बी कितले आमचे x मोल, राइट एवरीबडी. ओके, बट आमकां कितें जाय एक्स ए आनी एक्स बी. नंबर ऑफ मोल्स नाका आमकां, आमकां मोल फ्रॅक्शन जाय एक्स ए आनी एक्स बी. सो मोल फ्रॅक्शन एक्स ए कितें जातलो हांगच्यान कितें जातलो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स जातलो आनी एन बी एक्स बी कितें जातलो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जातलो. करेक्ट आसा, हें करेक्ट आसा. येस, सो पी टोटल आमकां दिला कितले तें 550. ओके, पी ए नॉट 400 दिला आमकां आनी एक्स ए थंयच्यान कितें जाता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस पी बी नॉट आमकां दिला 600 mm. सो दिस इज 600 इंटू हें कितें जातलें एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. दॅट्स इट. आनी कितें आसा क्वेश्चनान? जालें. सॉल्व दिस. हें मॅथमॅटिक्स करात. सो हें कितें जातलें, हें कशें सॉल्व करतले आमी? इट्स अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन. ओके, फर्स्ट वेरिएबल हैज टू बी द आंसर. सो हाउ डू यू सॉल्व दिस? कशें करतली? मॅथ्स कळना? हे मॅथ्स कळना तुमकां? सिंपल, जस्ट हैव अ लुक हियर. लुक हियर, 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटरान सेम आसा काय ना? जस्ट कीप दैट सेम. This is 400
just multiply with 1, 400, and this will be 600 into x will be 600x. So this is 550, right? Till here, 1 plus x, take it this side, 550 multiply 550 into 1 plus x, किती जातलें 550 into 1 is 550 plus 550 into x is 550x, correct? So this is my 400 plus 600x. That's it, done. Yes or no? So what is the answer? Check. So किती जातलें 550x 600x. So 600x असा 550 हांव तेवटेन व्हरतां, 600x minus 550x आणि हे 400 हेवटेन हाडटा, 550 minus 400. So this will be 50x is equal to 550 minus 400 is 150. X is equal to 150 by 50, and that is 3. Okay, clear? 3 is the correct answer. Check करात. हे मॅथ्स कळपाक जाय तुमकां. तुमी 10th हे सिंगल वेरिएबल इक्वेशन्स, 2 वेरिएबल इक्वेशन्स केला, लिनियर इक्वेशन्स इन 2 वेरिएबल्स, लिनियर इक्वेशन्स ऑफ 1 वेरिएबल. क्लियर आसा? क्वेश्चन क्लियर आसा सगळ्यांक? दीज आर ऑल प्रिवियस इयर्स नीट एग्जाम क्वेश्चन्स. ओके, सो हे लेवलाक हे क्वेश्चन तुम्ही जर सॉल्व करपाक शकतात, एग्जामीक स्कूल एग्जामीक येता ते क्वेश्चन तुम्ही कांय न्ही करून सॉल्व करतले. ओके, प्रोवायडेड हे प्रॅक्टीस करतात तुम्ही. जितले क्वेश्चन्स करता हांव, जितले क्वेश्चन्स तुमच्या नोट्सांचेर आसा ते सगळे जर प्रॅक्टीस करतात, स्कूल एग्जामीचे क्वेश्चन्स तुम्ही कांय न्ही करून सॉल्व करपाक शकतले. ओके, डन? इज इट डन एवरीबॉडी? Try this. तुमकां 10th वर्ड प्रॉब्लम्स याद आसा? लिनियर इक्वेशन्स इन 2 वेरिएबल्स, सेम थिंग, नथिंग डिफरंट. ओके,
two equations, two variables. I have told you how to solve. What are the methods? Yes, दोन इक्वेशन दोन वेरिएबल आसताले मेथड खंयचे सॉल्व करपाचे सबस्टिट्यूशन ना जाल्यार एलिमिनेशन ओके पयलो इक्वेशन कोणी सांगपाक शकता म्हाका फर्स्ट इक्वेशन व्हॉट इज दॅट Shanvi, first equation. निष्का फर्स्ट इक्वेशन सांग पे P naught B into 550 का 560 50 then you have not read properly you have framed it properly but you haven't read it properly पहले read कर सारखे तू सांग भैया इक्वेशन सांग बाय फर्स्ट इक्वेशन सांग नॉट डन सेकंड इक्वेशन टेल एटलीस्ट वन इक्वेशन दैट यू हैव फ्रेम्ड हाँ into no you are still confused about mole fraction and number of moles okay number of moles is Na Nb mole fraction is Xa Xb and in the problem we are using in the Roult's law we are using Xa Xb not Na Nb yeah Balraj sang दोन्ही इक्वेशन सांग बेगीन सांग फर्स्ट वन 550 प्लस हाँ हाँ मोठ्या हाँ नो ओके लुक हियर तेजस सांग okay fine have a look here see at 300 Kelvin the vapor pressure of an ideal solution containing 1 mole of A okay that means immediately whatever you are having just write it down 1 mole of A and 3 mole of B Nb is how much 3 mole okay just write down the things whatever you are having is 550 mm of Hg म्हणल्यार 1 मोल A कंपोनेंट आणि 3 मोल B कंपोनेंट जर हाजी सोल्यूशन तयार करतात आमी ताजे टोटल वेपर प्रेशर कितले जाता 550 जाता म्हणल्यार इक्वेशन बरेयात P total is equal to PA naught XA plus PB naught XB and every time we are using the same thing so हे P total किती जातले 550 जातले okay कळ सगळ्यांक इज दॅट क्लियर येस पी ए नॉट आमकां खबर ना दिला आमकां खंय मेन्शन केला ना सो पी ए नॉट आमकां खबर ना पी ए नॉट आनी पी बी नॉट हे क्वेश्चन यू हॅव टू कॅल्कुलेट ओके द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन देअर प्युअर स्टेट दॅट मिन्स वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द प्युअर स्टेट म्हणल्यार पी ए नॉट आनी पी बी नॉट आमकां कॅल्कुलेट करपाक लायला इज दॅट क्लियर सो दिस इज द फर्स्ट कंडिशन दॅट यू आर हॅविंग एक्स ए हांगच्यान कितें जातलें फर्स्ट कंडिशना खातीर एक कंडिशन हांगा सोंपता हियर इट इज गेटिंग ओवर ओके सेकंड कंडिशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 mole of B is added to this solution okay
1 mole of B is added to the solution म्हणल्यार Na तो कितलो आसतलो 1च उरतलो त्या सोल्युशनाक हे सोल्युशन आशिल्लें म्हाजे कडेन 1 मोल एयाचें आनी 3 मोल बीयाचें ओके आतां त्याच टेम्परेचराचेर हांव 1 मोल Na सेम उरता बट 1 मोल ऑफ बी इज एडेड टू द सोल्युशन म्हणल्यार हे जे NB आसा ताका ऑलरेडी पयलीं कितलें आशिल्लें 3 आशिल्लें ताका एड कितली करता आमी 1 एड करता सो हे टोटल कितले जातलें 4 जातलें इज दॅट क्लियर सो NB डॅश आय कॅन से NB डॅश Na डॅश इज सेम Na बद्दल आमकां कितें सांगलां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A चेंज केला म्हणून सांगलां ना कांयच सांगूं ना बट NB कितें जाला चेंज जाला इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी सो दर आमी नंबर ऑफ मोल्स चेंज करतात राउल्ट्स लॉ कितें म्हणटा नंबर ऑफ मोल्स चेंज जालें वेपर प्रेशर सुद्दां चेंज जातलो सो नवो वेपर प्रेशर कितें जातलो हांगच्यान सांगा पळया पी टोटल डॅश म्हणटलो हांव इज दॅट क्लियर आनी तें कितें जातलें PA0 आनी PB0 चेंज जावपाक शकता सेम टेम्परेचराचेर PA0 आनी PB0 चेंज जावपाक शकता ना कित्याक दॅट्स द फिक्स्ड वॅल्यू इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर कंपोनंट दॅट कॅन नॉट चेंज इज दॅट क्लियर सो दॅट वील रिमेन सेम PA0 आनी XA कितें जातलें XA डॅश जातलें PB0 सेम उरतलें चेंज जावपाना XB कितें जातलें XB डॅश जातलें क्लियर आसा सगळ्यांक येस सो हांगच्यान XA XB कॅल्कुलेट करात हांगच्यान XA डॅश XB डॅश कॅल्कुलेट करात जालें काम एंड पुट इट हियर दोन इक्वेशन मेळ्ळा आमकां सो हांगच्यान XA कितें जातलें सांगात पळया या XA हांगच्यान कितें जातलें 1/1 + 3 दॅट इज 1/4 आनी XB कितें जातलें 3/1 + 3 दॅट इज 3/4 करेक्ट आसा हें क्लियर आसा सगळ्यांक XA XB सी एस नो पीपल कळटा काय ना डिफिकल्ट जाता आर द प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट नो आय हॅवंट स्टार्टेड ओनली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स okay clear till here very clear everybody this side everyone clear so this side you tell me what about this will be XA we'll use the same color XA will be here what 1/1 what 1/1 + 4 that is 1/5 and this will be XB will be 4/4 plus कितें 4/1 + 4 that is 4/5 clear asa so this is very clear till here everybody yes so what is the first equation PA0 what will it be into 1/4 plus PB0 into 3/4 okay this is my equation number 1 fine yes or no any doubts anybody next one tell me this will be PA0 XA dash कितले 1/5 plus PB0 XB dash 4/5 but हे PT dash किती जातले 560 10 mm watt okay so that is 560 it is said very clearly mentioned in the question itself but at the same temperature if 1 mole of B is added to this solution the vapor pressure of solution increases by 10 mm of Hg so 550 आशिल्ली ती 560 जातली okay then done so these are the two equations you are having two variables are there what are the two variables अरे दोन वेरिएबल खंयचे आमचे वेरिएबल खंयचे आसा खंयचे वेरिएबल्स PA0 आणि PB0 कॅल्कुलेट सो आय जस्ट सिम्प्लिफाय दिस कशें सॉल्व करपाचें लुक हियर हांगा कॉमन कितें दिसता आमकां डिनोमिनेटरान 4 कॉमन दिसता काय ना सो तो 4 हेवटेन हाडात 554 जा कितले जातले 550चे डबल घेतले 1100
1100 डबल कितले 2200, correct? So this will be 2200. This will be PA naught and this will be plus 3PB naught, right? Clear असा सगळ्यांक? येस. 4 कॉमन काढलो, त्या 4क 550 बरोबर मल्टिप्लाय केलें, 2200 मेळ्ळें. हे PA नॉट इंटू 1 PA नॉट, PB नॉट इंटू 3 3PB नॉट. क्लियर टील हियर? येस. नेक्स्ट वन, हांगा कॉमन कितें दिसता आमकां? कितें दिसता कॉमन? 5 कॉमन दिसता. 565 कितले जातले? 565 करून पळयात बेगीन, सांगात आन्सर. कितले रे? हां 2800. So this is 2800 is equal to PA naught into 1 is PA naught plus 4 into PB naught is 4PB naught. Okay. So solve this now. PA naught 3PB naught. हे solve करात. हे दोन इक्वेशन मेळ्ळ्या तुमकां. कितले मेळटा? 400 आणि 600. Yeah, that's correct. Option A is the correct answer. Fine. Hanikon now. Do this at home. Answer is first one. Solve this both. PA naught आणि PB naught आमकां calculate करपाक जाय. Okay. Use substitution method, use elimination method, whatever method you want to. आणि कोणाक मेळ्ळें आन्सर? ऑप्शन ए. जालो सॉल्व? सी हांगच्यान डायरेक्टली सॉल्व करपाक शकता आमी. जस्ट हॅव अ लूक. दाखयता तुमकां एक शॉर्टकट. पळयात. हे PA naught plus 4PB naught आसा, करेक्ट? जस्ट हॅव अ लूक हियर. लूक हियर प्लीज. 2800 इज इक्वल टू PA naught, हाका हांव स्प्लिट करता, प्लस 3PB naught प्लस PB naught. करेक्ट आसा? करेक्ट आसा काय ना? हे म्हाका खबर आसा? खबर आसा काय ना? अरे पयल्या इक्वेशनान कितें आसा? PA naught plus 3PB naught. कितले तें? 2200. Let's put that here. So 2800 is equal to 2200 plus PB naught. So PB naught हांगच्यान कितें जातलें? 2800 minus 2200 and that is 600. Is that clear? So हे जर मेळ्ळें PB naught में PB naught हांगाला किंवा हांगाला. ओके. PA naught कॅल्क्युलेट करा. PA naught कितले मेळटले? 400. ओके. So in a single shot you can get the answer. You don't need to use any method, substitution, elimination. Directly मेळपाक शकता. ओके. आनी ही शॉर्टकट्स तुमी शिकपाक जाय. ओके. एग्जामीक बेगीन सॉल्व करपा खातीर. Is it done everyone? Okay, I don't think so I'll be able to do the next topic today. Is it done? Done till here. Copied everyone. Try to do all the numerical questions in quick test 3, also the conceptual questions. Okay. So can you see the second question?
What type of deviation is shown by a mixture of ethanol and acetone? These are the type of questions they will ask you in the exam. Ethanol आणि acetone दोघांचे मिक्सचर कसले डिविएशन दाखयतले, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. ओके, कसले डिविएशन दाखयतले? व्हॉट डू यू थिंक? एग्जाम्पल्सान आसा आमच्या पळयात, एग्जाम्पल्सान आसा खंयचो? पॉझिटिव्ह काय नेगेटिव्ह? अरे खंयचो डिविएशन? पॉझिटिव्ह काय नेगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह डिविएशन. कित्याक? इथेनॉल एंड एसीटोन कितें जातलें? हायड्रोजन बॉन्ड कितें जातलें? ब्रेक जातलें काय फॉर्म जातलें? ब्रेक जातलें. हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म जातलें. इथेनॉल आनी एसीटोन, एसीटोनाची ऑक्सिजन आनी इथेनॉलाची हायड्रोजन, हें हायड्रोजन बॉन्डेड आसता. ओके, सो हें कितें जातलें? ब्रेक जातलें आनी वेपर प्रेशर वाडटली, देर बाय शोईंग पॉझिटिव्ह डिविएशन. इज दॅट क्लियर? Take this for homework. Just copy down this. And next class we will discuss azeotropes and the last topic of the chapter, which is colligative properties. Can you solve this? Try करपा शकता? Let's try this. That's the last question.
I can tell you one thing, that out of all the questions that we have done, this is the easiest question. Now do. You just have to remember the concepts, guys. Concept, don't forget. Keep revising the concepts. Any answers?